dập tắt lửa ưu phiền, ai tâm trong Phật pháp đều mất mét thanh lương. Vẫy tay xin chào cuộc lữ, cát bụi trả hết cho đời, thành tâm bước vào Phật pháp, một lòng xa khói trầm luân. Vẫy tay xin chào cuộc lữ, cát bụi trả hết cho đời, cúi xin Phật từ thương xót, đưa người ra khỏi trầm luân. Vẫy tay xin chào quốc lữ, cát bụi trả hết cho đời, thành tâm bước vào Phật pháp, một lòng ra khỏi trầm luân. Vẫy tay xin chào cuộc lữ, cát bụi trả hết cho đời, cúi xin Phật từ thương xót, đưa người ra khỏi trầm luân. Rồi, chương trình live bắt đầu. Trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp phát đi từ Đại học Buddha. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay cuối ngày thứ 13 của khóa đại lễ trùng tụng Tam Tạng Kinh Phật giáo quốc tế. Kính thưa liệt quý vị, luận tạng A Tỳ Đạt Ma là một nguồn trí tuệ vô giá mà Đức Thế Tôn đã để lại cho đời, cũng như lịch đại tổ sư các bậc thánh A-la-hán đã trước tác. Ở đây chúng ta được nghe luận tạng là một hạnh phúc to lớn trong cõi sanh tử này. Mời các vị chúng ta nhiếp tâm thanh tịnh niệm hồng danh Đức Bổn Sư và sau đó lắng nghe luận tạng A Tỳ Đạt Ma. Nam mô Bổn Sư Mô Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Abhidhamma Kosa Bisyang, Volume 1, Continue, page 101. Refers to the ball of flesh from the organ of sight and not to the organ itself. So be it. But according to Gabbawa Kanti Sutra, a person is the six dhatus, the primary element of earth, the primary element of water, the primary element of fire, the primary element of wind, the space element, and the vijnana element. Thus, in the embryonic state, the body is made up of primary matter, not secondary matter. No, for in this first phase, a person is the six dhatus. The sutra means to describe the essence of a person,
and it does not pretend to give an exhaustive definition. In fact, the sutra then says that a person is the 6 points of support of the mental dharma called contact, that is to say, the 6 organs. Further, to take this definition literally, a person is the 6 dhatus. One would infer the non-existence of the mental states, for the mental states are not included within vijnana dhatu, which is the mind. Would one maintain that the mental states are the mind, and as a consequence are included within vijnana dhatu? One cannot, for the sutra says, since mental states, dharmas associated with the mind, having the mind for their point of support. And the sutra speaks of a mind possessing desire. Thus, desire, which is a mental state, is not the mind. It is thus proving that our definition is correct. How many dhatus are agglomerations? How many are not agglomeration? The 10 materials dhatus are agglomerations. The 5 organs of sense consciousness and their objects are agglomerations of atoms. Among the 18 dhatus, how many cut and how many are cut? How many burn and how many are burned? And how many weigh and how many are weighed? 4 external dhatus are cut. Visible matter, smell, taste, and tangible cut. When they bear the name of axis, etc., they are cut. When they bear the name of wood, etc., what is the dharma that is called to cut? To cut is to produce the sectioning of the process of an agglomeration, the nature of which is to continue itself in an uninterrupted series. The axe cuts a piece of wood, which is a series, and makes of it 2 series, which exist and which develop separately. The organs cannot be cut off. For example, when all of the parts of the organ of touch or the body are cut off, they are not, for all this, multiple. The member which have been cut, that is to say, separated from the trunk, do not possess touch. By reason of their translucidity, like the sparkle of a jewel, the name are burned and weighed. The same holds for being burned and weighed as for cutting off and being cut off. 4 external dhatus alone are burned. They weigh, for example, when they constitute a scales, not the organs, by the reason of their translucidity, like the sparkle of a jewel. Sound does not cut off, is not cut off, is not burned, and does not weigh, for it does not exist in a series. There is no agreement with respect to that which is burned and weighed. There is no agreement with respect to what burns and what is weighed. According to some, the same 4 external dhatus burn and are weighed. According to others, only in the primary elements of fire burns. When it manifests its own manner of being in the flame, only weight, which is one type of secondary matter, is weighed. Lightweight things, light, etc., where nevertheless rupa manifests its own manner of being, are not weighed. Among the 18 dhatus, how many are fruition, accumulation, or outflowing? How many are conjoined with material substances? And how many are momentary? 5 internal dhatus are of fruition and accumulation. Definitions: vipakaja of fruitions, or literally, arising from fruition instead of arising from the cause of fruition. By omission of the middle word, the same way that one say ox cart for ox-drawn cart, or else, in the expression pikachaka, arising from vipaka. The word vipaka designates not the fruition, but the ripening action, the action arriving at the time period when it gives forth its fruits. That which arises from ripening action, namely the fruit of retribution, is called arising from vipaka. The fruit is furthermore also called vipaka because it is cooked.
or else the expression vipakaja, arising from fruition, signifies arises from the cause of fruition. But one should not say that the word cause is omitted. In fact, a cause is often designated by the name of its effect, the same way that an effect is often designated by the name of its cause. The present 6 organs are past action. Alpakasika of accumulation, that is to say, that which is accumulated nearby through certain foods, certain actions, certain sleep, or certain absorption. According to one opinion, chastity is also a cause of accumulation, but in reality, chastity causes there to be no diminution. It is not a cause of accumulation. Matter of accumulation protects the matter of retribution as a wall does by surrounding it. Nisyangdika of outflowing, that is to say, nisyangdaphala, that which is produced by a cause similar to its effect. 5 organs or internal dhatus, with the exclusion of the mental organ, are of fruitions and accumulation. They are not outflowing, for they are outflowing only when they are fruition and accumulation. Sound is accumulation, for the voice is in a weak state when the body is emancipated. It is also outflowing. It is not a cause of fruition, for the voice proceeds from a desire for action. Sound is not of retribution. Objections. The Prajnapti Shatra, this mark of the Maha Purusa, which is called the voice of Brahma, results from the perfect practice of abstaining from harmful language. Thus, sound is fruition. Etiology of sound. First opinion. One should distinguish 3 moments: action, primary elements arising from these actions, which are of retribution, and sounds, which arises from the primary elements. Second opinion. One should distinguish 5 moments: 1. Action. 2. Primary element of retribution. 3. Primary elements of accumulation. 4. Primary elements of outflowing. And 5. Sound. The sound is not retribution, because it does not immediately proceed from action. Objection. 2 reasons thus. Bodily sensation, not being produced immediately through action, but being immediately produced through the primary elements arising from action, will not be retribution. Reply. But sensation is not provoked by a desire to experience such a sensation, whereas sound is provoked by a desire to speak. If it would not be retribution. The 8 dhatus free from resistance are of outflowing and also of fruition. The 8 dhatus not capable of resistance, namely the 7 dhatus of mind and the dharma dhatu, are outflowing and retribution. They are outflowing when they are produced by similar causes or universal causes. Retributions, when they are produced by retributive causes, they are not accumulation, because the non-material dhatus have nothing in common with agglomeration. The others are of 3 types. The other dhatus, that is, the 4 not mentioned above, visible matter, smell, taste, and tangibles, are of 3 types: retributions, when they are not separable from organic matter, accumulation, and outflowing. Thing. The unconditioned form parts of the Dharma dhatus. The Dharma dhatus is thus the single dhatus that contains a real thing. The last 3 dhatus are momentary. The last 3 dhatus are the mental organ, the object of mental consciousness, and the mental consciousness. In the dharmas of the moment called dukkha dharma jnanachanti, which is the first moment in the path of seeing the truths, and as a consequence, the first moment, which is pure. These 3 dhatus
are not produced by a cause similar to its effect. 4. In the series which constitute the person under consideration, a pure dharma has not yet appeared which would be a cause similar to the effect of dukkha dharma jnana shanti. This is why these three dhatus are called momentarily, because for a moment they do not proceed from this type of cause. In the group under consideration, the mind to which the kanshi is associated is mano dhatu and mano vijnana dhatu. The dharmas which coexist with this mind are dharma dhatu, pure disciplines, sensations, ideas, volitions, and other the prapti and the samkriya lakshanas. There is a problem to be examined. Does he who obtained possessions of the organs of sight where he has previously been lacking it also obtain possession of the visual consciousness? And does he who obtained possession of the visual consciousness where he was previously lacking it also obtain possessions of the organs of sight? He can obtain the organs of sight and the visual consciousness either separately or together. A person lacking the organ of sight takes possessions of it without at the same time taking possession of the visual consciousness. A being of kama dhatu whose organ progressively appear, for before the organ of sight appears within him, he is already in possession of his past and future visual consciousness. And in arupya dhatu, and who is reborn in the heavens of the three higher dhyanas, where the visual consciousness is lacking, although the organ of sight exists there. A person devoid of the visual consciousness takes possessions of it without at the same time taking possessions of the organs of sight. A being born in a heaven of the three higher dhyanas can manifest a visual consciousness of the spheres of the first dhyana. He does not take possessions of the organ of sight, which he possesses already. And a being who falls from one of the three higher dhyanas and who is reborn in a lower sphere. A person devoid of the two takes possessions of the two. A being who falls from arupana dhatu and who is reborn either kama dhatu or in the first dhyana. We have up to now understood the term that is the stanza obtained in the scene of pratilamba, taking possessions, but one can also understand it in the sense of prapti, possession. The question is thus posed: is one who endowed with the visual organ also endowed with visual consciousness? 4 cases are possible. A born in the heaven of the three higher dhyanas necessarily possesses the visual organ, but possesses only the visual consciousness if he manifests a visual consciousness of the spheres of the first dhyana. B. A being of kama dhatu who has not taken possessions of the visual organ in the course of his embryonic life, or who becomes blind, he remains in possessions of the visual consciousness acquired in the course of his intermediary existence or at conception. C. A being in kama dhatu who has taken possessions of the organ of sight and who has not lost it, a being born in the heaven of the first dhyana, a being born in the heaven of the three high dhyana who manifests a visual consciousness of the spheres of the first dhyanas. These 3 categories of beings are endowed with both the organs and the consciousness. D. Other beings of aruya dhatus, are devoid of both the organ of sight and visual consciousness. The taking possessions of and possession, simultaneously or not, of the organ of sight and visible matter, of the visual consciousness and visual matter, of the organ of hearing and sound, etc., shall be defined as fitting in each case. How many are external? 12 are personal. What are these 12? With the exceptions of visual matter, etc. 12 dhatus are personal.
the sixth organ and the sixth consciousness, the six dhatus are external, the six objects of consciousness, visible matter, etc. But how can one speak of personal dhatus or of external dhatus, since there is no Atman? The mind is the object of the idea of self. The mind is what person falsely grasp for their self. This mind receives, metaphorically, the name of Atman. Compare, for example, these two lines of scripture. The sage obtained heavens by the means of a dual subdued Atman, and it is good to subdue the mind subdued mind bring happiness. Now, the organs and the consciousness are close to the mind, to which one gives the name of Atman. They are in fact the point of support of them. Then one qualifies them as internal or personal, whereas the visible and other objects of consciousness are held to be external. But can one say that the six consciousnesses are the points of support of the mind? They are the point of the support of the mind only when, having perished, they acquire the quality of mental organ, thus they are not personal. This objection is worthless. When the consciousness, having perished, becomes the point of support of the mind, it is indeed these consciousnesses themselves which become the point of support. Thus, before becoming a point of support, they are not foreign to the quality of point of support. They are thus personal by reason of their future quality of point of support. If it were otherwise, the mental organ would be solely past. It would be neither present nor future. Now, it is well understood that the 18 dhatus belong to the three time periods. Moreover, if the present or future consciousness does not have the characteristic of monodhatu, it is observed to attribute this characteristic to it when it is past. For a dharma does not change its characteristic in the course of time. Kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt Phẩm Cứu Bàn Trà Thọ Ký bấy giờ lại có một Phật Tam Bát Luận Cứu Bàn Trà Thấy Chư A Tu La Lô La Phương cũng dường Phật được thọ ký họ rất vừa lòng hơn ở vui mừng sanh lòng hy khổ chưa thân có lý lành đức như lai tôn đức đế hòa khí diệu thù thắng đưa không dường dường hy hữu nhân lợi mã chẳng mừng chẳng kỳ lạ vị trí Phật là tối tôn thắng trong các trí huệ vậy quý nhân đại hải chân ban chẳng dám tại sao vì sâu rộng vậy đức thế tôn được cúng dường hộ thánh chẳng thanh giam tại sao vì nói mất tất cả pháp không chỗ ly vậy lúc ấy một ở tác ngàn quan cơ bàn trà huệ cũng dưỡng nên hiện một tam đàn vạn những vọng thất pháp vô lại hóa một tám ngàn vạn xe thân vô tròn xe lại hóa một tất tám ngàn vạn những xe ấy liền nhau đều đi những tuổi không có mặt lưỡi xe chân châu trùm lên trên lại hoa những âm nhạc cứu bàn trà hoa tấu cung dường Phật lại một tám ngàn nhiều màu bông điệu bộ khen khéo xe chớ cứu bàn trà điệu gọi xe tất cả bao nhiêu bên hữu Phật ba vong dùng hoa con bố rải đến Phật rồi xuống xe đến lễ chân Phật nhiều Phật ba vong chấp
Tây Đức một phía nói cả tán thang gần đến thanh nhãn giám đại mâu ni dường như bao gì các núi chúa thần sự cung dường vô thượng này ví như lai được vô ý. Vậy quan sát chúng sanh chỉ có danh và chỉ có dụng trên lãnh đạo xuống gió tu định tận diệu. Do đó người tuy không công cao thế tôn biết đời dường áo mộng trong áo trong mộng dục lạc lại giống thủy nguyệt và dương diệm quan sát như vậy không còn thừa ví như càng thành không có thiệt khắp mười phương cầu đến thế được thành ấy không thiệt chỉ có danh Phật thay thế pháp đều như vậy. Tất cả trời người cúng dường Phật sẽ báo lòng máu và âm nhạc càng hóa tua tuổi cùng chấm tay theo tôn sẽ biết như ảnh hưởng chúng con trọn tiếc cúng dường rồi nguyện đó sẽ làm Phật cũng nguyện con biết đời như mong biết rồi thuyết pháp như thế tôn chúng hay những người khổ não bị sanh già bệnh chết ngạc nguyện biết Phật Bồ Đề vô thượng nói cho kẻ nghe được giải thoát cho các chúng sanh vô tri nguyện được đến diễn thuyết không có được cái ông chúng không đạo 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 sức đức thế tôn biết chữ cứu bằng trải sanh lòng tin sâu nên hiện tương mỉm cười với mạng mã thanh tỳ kêu nói kệ bạch ngồi với đèn Phật trên không có hiện mỉm cười chẳng cho tất cả hi hữu Phật chẳng hi hữu mà mỉm cười này con nguyện nghe nhân duyên ấy tất cả trời người đều có nghi thấy nơi miệng Phật hiện mỉm cười ngưỡng mong dứt trừ các lưới nghi diện nói sự mỉm cười của Phật tại nơi chân Phật được tin sâu phải chư pháp thay từng khổ ai được Phật khen nhân cúng dường nguyện được nghe thế tôn với ngày đây đối với hành hữu với ai tai loại đó mà vâng ngày nay ai phụ thiệt tiêu tâm mở thanh tịnh con nguyện nghe ai hàng phục ma và quyến thuộc lại khiến được Phật tâm vui về ai được đây hữu sao muốn được nghe đề giấc người tất cả đại chúng đức chắp tay cầu nghe nhân duyên Phật mỉm cười nguyện dứt tất cả chúng sanh nghĩ đấng thế tôn tuyên thọ ký họ đức thế tôn nói kệ đáp về mạng mạng thánh vẹn lành mà nói nghĩa tiếng lợi cho thế gian vì ông nhân duyên mỉm cười mà thánh lắng nghe nay Phật nói chung cưu bàn trà cung dường Phật nơi pháp thể diệt tâm an trụ chung thay Phật trên kinh quay sanh lòng hy hữu mà nguyện cầu chung ấy hôm nay cung dường Phật tâm họ chọn lấy pháp thể diệt do lòng tin sâu khởi đại bi nơi người lạc đường làm đạo sư vì thương chúng sanh nên cung Phật vì kẻ lạc đường khởi lòng từ chúng hiện thế ấy làm rồi được bỏ thân quỷ sanh đau lợi thiên vương thường dùng lòng từ bi trời luôn luôn dạy dỗ họ có các pháp được không nghi được làm thân quyến thiền đế thế thọ có vô lượng hành xa kia mọi đó làm giáp hẹn thọ kiêng cố cúng dường đông vương tự tại họ ở vô lượng các quân độ lòng không nhọc được thân lợi đại chúng làm sẽ được làm Phật yêu luôn mà các người tu hành người ai thấy biết biết thành Phật giáo phương tiện này đời vì ai giáo độ chúng gian không vì cầu đạo tượng đều chẳng quay nơi việc được làm tâm không trước
Đại Bồ Đề cũng như vậy, hỏi duyên có cười Phật đã đáp chúng sanh đều được dứt lòng nghi, đại chúng mất nghi đầu mầm rõ quyết định biết rõ, cúng dường pháp môn Bồ Tát kiến thiện phẩm tu bằng trạc. Cái thứ tam hết nam mô đại bảo tất hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại Đại bảo Bảo tất thọ độ tất nam mô đại bảo tích Hội thượng Phật Bồ Bồ Tát. Tát Hội Bồ Tát kiến thiệt phẩm đàn thác bà thọ ký thứ chi. Bây giờ lại có ba ba ơn sau vạn ngàn vạn chung càng thác bà thấy chư la hậu la ca long nữ long vân ca cung dường Phật được cái thọ xuân ấy hơn vui mừng sanh tâm khi hữu chưa từng có mà nghĩ rằng đức như lai thiệt là khi hữu chưa từng có tiếng giới không có biên đối mà thể hiện có làm thanh tướng canh lành giàu có tác gia mà thể hiện tác nghiệp chư càng thác trong pháp mới lo biết như vậy rồi đối với Như Lai sanh lòng tôn trọng phát tâm vô thượng để họ mừng vui vì muôn cung dường Phật nên có hiện sáu ngàn vạn đầu đại tượng vương đều có sáu ngà trên mỗi ngà có bảy ao nước trong mỗi ao có bảy hoa sen mỗi hoa sen có ngàn cánh trên mỗi cánh có bảy ngọc nữ cánh mỗi cánh sen có bảy thị nữ trang sức với dân độ trang nghiêm thiên bửu tay cầm thiên hương đã cúng dường nơi mỗi đầu đại tượng quân lại bức sáu ngàn vạn hương mẫu thiên hương chư càng thác đều ngồi trên tượng vương thiên hằng giả có trong hư không đi nhiễu Phật 36 vòng đem hương trời hoa trời và hoa thất bút lại cúng dường Phật mùi hương là 10 phút lại mưa nước cõi trời khắp 60 do tuần thành ca tỳ la làm cho hoàng thành nước thành buồn thơm mới tường thơm khắp tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh nghe hỏi đều chẳng thôi kiến vô thượng lúc nhà tiếng nhạc ấy vang khắp tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh nghe tiếng nhạc ấy đều được tranh thôi chuyến vô thượng Bồ Đề chư càng thác ở trên tượng vương trần thiết cung dường Phật khiến các ngọc nữ tấu nhạc ca vụ lại có ngọc nữ đồng thân thay rải các thứ một phương đến cung dường Phật chư càng thác bà ở trên không ngồi tượng vương nhiễu Phật đủ 36 vòng rồi họ xuống tượng nhiễu Phật vòng đảnh lễ chân Phật chắp tay đứng phía nói cả tăng tăng rằng thế tôn tri họ ngồi ba cõi tự mình ra lại độ tất cả thế gian không tương nào sao rất danh đời người tôi diệu vô biên xưng thị hiện thế gian chánh nghị bản chánh thế một pháp bình thường khác mà dạy chúng sanh tu thiện nghiệp pháp chân như không biết hỏi khác chỉ có một thuyết không có nghĩa không có dụng sự và người dùng do vai phân độ các quần sanh chẳng đến chẳng đi cũng chẳng sanh Phật hay diễn thuyết pháp như vậy dầu nói các pháp thật tánh không vô lại báo xiên thành đạo không có một pháp người sang thế gian nói có tất cả pháp đều chẳng tự hay biết thế tôn tùy hiện làm tất cả như xe hộp nhiều nhường chi phần chi phó chẳng biết làm công dụng sẽ hiện thấy được các cũng như vậy các pháp mỗi chẳng dạy nhau chẳng thay đổi dạy bảo nhau tất cả các chẳng nương nhau pháp sanh cùng bất diệt Phật vì thế để nói như vậy thế chẳng còn không như pháp thế để thế trụ biết như vậy rồi vì chúng nói thứ tôn nói ra như vậy đại bi cho làm kỳ đại tam pháp chẳng thể như đại phật tiện nói trụ chúng con nguyện làm vô biên sân đại đạo sư
đại bi lợi các gia nguyện chư Phật chúng con nguyện đợi kẻ tham chương những người tùy thuận lòng tham dục, người khác cái buộc rằng trăm khổ cứu tế độ họ, như thế tôn chúng con nguyện đợi người nhiều khổ, người chẳng thấy bờ kia mà trôi, người chạy như vợ gây nhảy nhót cứu tế độ họ, như thế tôn chúng con nguyện người phụ lọ người sâu lối nhàn quá người nơi mình nghĩa quá cứu tội, như thế đơn quả biết chớ càng thác sanh lòng tin sâu, nên hiện tôn mỉm cười lệ mạng mà thanh tỳ kheo nói ca bà trói Phật rèn vô biên ngoại hiện mỉm cười đạo sư mỉm cười tranh không hơn nguyện Phật mau nói chẳng nguyện ai dứt trừ chúng sanh các mối nghi này phải thế mỉm cười rồi đại chúng thấy đều sanh nghi hỏi cả nguyện nghe nghĩa mỉm cười mong đại bi dứt mối nghi ai nơi Phật pháp sanh kinh tin ai rồi được nơi các lưỡi nghi Phật kia chúng sanh tin sâu rồi trời người bậc nên hiện cười ai có trí tuệ từ tuệ phát chân như được như lai nói biết niệm huệ giải hạnh họ rồi đó đại chúng hiện mỉm cười cả đại chúng không dị tâm tâm chỉ muôn thân nghe thế tôn nói chấm mười ngón tay để trên đầu nhất tâm chiêm ngưỡng mà nhớ lại lìa các trượt không đời hiện còn nên mừng rỡ thì từ các lòng nguyện đại bi nói nhân duyên cười và mà thiện mỉm cười vì đời vậy lành tay mà thanh hỏi đông giờ đại chúng thiện căn sẽ tăng trưởng vì Phật mỉm cười sự thật cái mà nghe lời Phật nói đạo sư này mỉm cười Phật sẽ nói rõ mỉm cười không phải vui mừng nghe Phật nói càng tác vương kính tin Phật tâm họ tịnh sanh mừng rồi nói thiện pháp nhập pháp rồi chân sanh ni kỳ ca pháp tập diệt ông hằng chúng đại số thiệt thế như thành cả nhập như cung dường nói Phật không ai bằng cả pháp như vậy không có sanh tất cả cũng lại chánh tận diệt đại chúng tư duy pháp như nguyện chưa hiểu rõ được sanh nghi hoặc pháp chẳng nói được phương tiện nói chân thiện nên như vậy chung ấy vào chánh pháp Phật rồi ngồi tượng đại long cương dường Phật sang Bồ đề không sanh diệt càng thác vào vương cung dường Phật thương xót chúng sanh hạng ngũ ma vị có cầu nhất thiết tri chung ấy phát nguyện sẽ thành Phật khiến người ngu mê mất trí và nhập pháp chân thiệt an trụ rồi khiến được cầu tịch diệt chung mấy cung dường như vậy rồi bỏ rời thân quý lòng mừng rõ biết được bản sanh trên cung trời cùng đang tên gần gũi nhau được gặp nhiều người do ta cung dường như lai lượng giác từ một Phật đoạn nơi chỗ chư Phật được nghe pháp chung tu thành Phật thành rồi chỗ được Phật cũng thanh tịnh chúng đạo tâm khiến đạo tăng trưởng Phật chúng tự biết các thời gian tánh không rồi cũng đem pháp ấy dạy bảo người khiến chúng an trụ nhân thiết tri trụ thế dục lượng do lòng hiểu bốn biên mọi chớ Phật tổ đại thấy đâu lượng do tha kiếp diện nói Phật đạo cho người nghe như vậy thích ca mâu ni Phật bao càng cũng dương cùng mở khi khiên đỏ nghi nhân duyên cội mà thanh hỏi đại chúng nghe rồi đều vui mừng biết Phật thọ ký rất đang thích nghe Phật thọ ký vô tượng rồi đầu quy thích ca Phật kiến diệt phẩm càng thác cây tự chính nam mô đại đại mô tích hội thượng Phật Phật Bồ Tát nam mô đại hội thượng Bồ Tát. Abhidhamma Pitaka Dhamma Sangani, Book 1, Part 3, continue, on page 129. Now, on that occasion, the skandhas are four, etc.
What on that occasion is the skandha of synthesis, good taking effects in ideations, which are the states that are indeterminate, when good karma, having been wrought, having been stored up in connections with the sensuous universe, an element of ideation has arisen, accompanied by disinterestedness, and having as its object a sight, a sound, a smell, a taste, something tangible, or what not. Then there is contact, feeling, thought, conception, perception, thinking, discursive thought, disinterestedness, self-collectedness, the faculty of ideation, disinterestedness, vitality. These, or whatever other incorporeal, casually induced states there are on that occasion, these are states that are indeterminate. Questions and answer on contact as above, passum. What on that occasion is feeling? The mental condition, either pleasant nor unpleasant, which on that occasion is born of contact with the appropriate element of ideation, the sensation, born of contact with thought, which is neither easeful or painful, the feeling, born of contact with thought, which is neither easeful or painful. This is the feeling that there then is. What on that occasion is perception, thinking, thought? Answer as in sections 446 and through 448, substituting the element of ideation for element of the cognition of body. What on that occasion is conception, the ratiocination, the conceiving, which on that occasion is the disposition, the fixation, the focusing, the application of the mind. This is the conception that there then is. On what on that occasion is discursive thought, the process, the sustained procedure, the progress and access of the mind, which on that occasion is the continuous adjusting and a directing of thought. This is the discursive thought that there then is. What on that occasion is disinterestedness, self-collectedness, the faculty of ideation, or disinterestedness of vitality? Answer as in sections above, respectively. Now, on that occasion, the skandhas are 4, the spheres are 2, the elements are 2, the nutriments are 3, the faculties are 3, contact counts as a single factor, etc. The faculty of ideation counts as a single factor. The element of ideation counts as a single factor, etc. What on that occasion is the skandha of synthesis? Contact, thinking, conception, discursive thought, self-collectedness, the faculty of vitality, or whatever other incorporeal, causally induced states that are on that occasion exclusive of the skandhas of feeling, perception, and intellect. These are the skandha of synthesis. Good taking effect in representative intellections, when accompanied by happiness, which are the states that are indeterminate, when, as the result of good karma having been wrought, having been stored up in connection with the sensuous universe, an element of representative cognition has arisen, accompanied by happiness and having as its object a sight, a sound, a smell, a taste, something tangible, the idea of any of these, or what not. Then there is contact, feeling, perception, thinking, thought, conception, discursive thought, joy, ease, self-collectedness, the faculty of ideation, happiness, vitality. These, or whatever other, etc. These 13 constituent states are described as in sections 2 to 11 and 17 through 19, with the exceptions of conceptions and self-collectedness, which are described with the restricted connotation used in sections 461 and 464. Summary: identical with sections 467a, but the element of representative cognition must be substituted for the element of ideation. What on that occasion is the skandha of synthesis? Contact, thinking, conception, discursive thought, joy,
self-collectedness, the faculty of vitality, or whatever incorporeal, causally induced states that are on that occasion exclusive of the skandhas of feeling, perception, and intellect. These are the skandhas of synthesis. When accompanied by disinterestedness, which are the states that are indeterminate, when, as the result of good karma having been wrought, having been stored up in connection with the sensuous universe, an element of representative cognition has arisen, accompanied by disinterestedness and having as its object a sight, etc., then there is contact, feeling, perception, thinking, thought, conception, discursive thought, disinterestedness, self-collectedness, the faculty of ideation, disinterestedness, vitality. These, or whatever other, etc. These 13 states are described as in the foregoing section, except that the questions and answers on feeling and disinterestedness, as given in section 152 to 154, must be substituted for those on feeling, joy, and the faculty of happiness given in sections 471, 477, and 481. Ease is omitted. Summary. Terms identical with those in sections 482a. The skandha of synthesis is identical with the content stated in sections 483, but with the omission of joy. The 8 main types of results, which are the states that are indeterminate, when, as the result of good karma have been brought, having been stored up in connections with the sensuous universe, an element of representative cognition has arisen, accompanied by happiness and associated with knowledge, accompanied by happiness associated with knowledge and prompted by a conscious motive, accompanied by happiness and disconnected with knowledge, accompanied by happiness disconnected with knowledge and prompted by a conscious motive, accompanied by disinterestedness and associated with knowledge, accompanied by disinterestedness associated with knowledge and prompted by a conscious motive, accompanied by disinterestedness and disconnected with knowledge, accompanied by disinterestedness disconnected with knowledge and prompted by a conscious motive, and having as its object a sight, a sound, a smell, a taste, something tangible, or what not, then there is contact, balance. These, or whatever other incorporeal, causally induced states that are on that occasion, these are states that are indeterminate. That absence of lust, which is the root of indeterminateness, that absence of hate, which is the root of indeterminateness, that absence of dullness, which is the root of indeterminateness, these are states that are indeterminate. In the universe of form, which are the states that are indeterminate, when, that he may attain to the heavens of forms, he cultivates the way thereto, and aloof from sensuous appetite, etc., enters into and abides in the first jhana, then there is contact, etc. Now, these are states that are good, but when, as a result of just this good karma having been wrought, having been stored up in connections with the universe of form, he, aloof from sensuous appetite, etc., enters into and abides in the first jhana, then there is contact, etc. And these are states that are indeterminate. Repeat, substituting the formula of the remaining jhanas on the fourfold system and of all the jhanas on the fivefold system. In the universe of formless, which are the states that are indeterminate, when, that he may attain to the heavens of the formless, he cultivates the way thereto, and so, by passing wholly beyond all consciousness of form, by the dying doubt of the consciousness of sensory reactions, by turning the attention from any consciousness of the manifold, he enters into and abides in the frame of mind which is accompanied by the consciousness of the spheres of unbound space, even the fourth jhana, to gain which all sense of ease must have been put away, etc. Then the contact, the balance that
arises. These are states that are good. But when, as a result of just this good karma having been wrought, having been stored up in connections with the universe of formless, he, by passing wholly beyond all consciousness of form, by the dying out of the consciousness of sensory reactions, by turning the attentions from any consciousness of the manifold, enters into the abide in that rapt meditation which is accompanied by the consciousness of a spheres of unbound space. Even the fourth jhana, to gain which all sense of ease must have been put away, etc. Then the contact, the balance that arises, these are states that are indeterminate. Here follow in succession to other three jhanas connected with the formless existence, namely the spheres of infinite intellection, the spheres of nothingness, and the spheres where there is neither perception nor non-perception, each having the fourth jhana as its result, as in the formula stated in sections 501. In the pursuit of higher ideal, the first path, the 22 great methods, rapt meditations, the four modes of progress in purification, which are the states that are indeterminate. When he cultivates the jhana of the higher ideal, whereby there is a going forth and onward, making for the undoing of rebirth, and when that he may attain to the first stage, he has put away views and opinions, and so, aloof from sensuous appetites, aloof from evil ideas, he enters into and abide in the first jhana, progress thereto being difficult and intuition sluggish. Then there is contact, balance. Now these are states that are good. But when, as a result of just this good jhana having been wrought, having been cultivated, in pursuit of the higher ideal, he, aloof from sensuous appetites, aloof from evil ideas, enters into and abides in the first jhana, progress whereto is painful, intuition wherein is sluggish, and which is empty. Then there is contact, the faculty of knowledge made perfect, balance. And these are states that are indeterminate. Which are the states that are indeterminate? When he cultivates the jhana of the higher ideal, the rapt meditation, whereby there is a going forth and onward, making for the undoing of rebirth, and when that he may attain to the first stage, he has put away views and opinions, and so, aloof from sensuous appetites, aloof from evil ideas, he enters into and abides in the first jhana. Progress thereto being difficult and intuition sluggish, then there is contact, balance, and these are states that are good. But when, as a result of just this good jhana having been wrought, having been cultivated in pursuit of a higher ideal, he, aloof from sensuous appetites, aloof from evil ideas, enters into and abides in the first jhana, progress whereto is painful, intuitions wherein is sluggish, and which is singless, which is aimless. Then there's contact, the faculty of knowledge made perfect, balance. And these are states that are indeterminate. Which are the states that are indeterminate? When he cultivate the jhana of the higher ideal, the rapt meditation, whereby there is a going forth and onward, making the undoing of rebirth, and when that he may attain to the first stage, he has put away views and opinions, and so, suppressing the working of conception and of thought discursive, enters into and abide in the second jhana, then in the third jhana, or in the fourth jhana, or continue in the same way for fivefold jhana. Progress whereto is painful and intuition sluggish, that this constitutes good karma. But when, as a result of this or that jhana, the corresponding jhana is attained, progress whereto is painful, intuitions wherein is sluggish, and which is empty, signless, aimless, then the contact, the balance that arise,
These are states that are indeterminate. Repeat the two foregoing sections, substituting in order the three remaining modes of progress. Progress whereto is painful, but intuition's quick. Progress whereto is easy, but intuition sluggish. And progress whereto is easy and intuition quick. The notions of emptiness apply to purification. Which are the states that are indeterminate? When he cultivates the jhana of the higher ideal, the rapt meditation, whereby there is a going forth and onward, making for the undoing of rebirth, and when that he may attain to the first state, he has put away views and opinions, and so, aloof from sensuous appetites, aloof from evil ideas, he enters into and abides in the first jhana, which is empty. Then there is contact, balance. Now these are the states that are good. But when, as a result of just this good jhana having been brought, having been cultivated in pursuit of higher ideal, he, aloof from sensuous appetites, aloof from evil ideas, enter into and abide in the first jhana, which is empty, which is signless, which is aimless, then there is contact, balance. And these are states that are indeterminate. Repeat in the case of each of the remaining jhanas on the full force system, and of all the jhanas on the fivefold system. The four modes of progress taking in connections with the notions of emptiness. The first mode. Which are the states that are indeterminate? When he cultivates the jhana of the higher ideal, the rapt meditation, whereby there is an ongoing making for the undoing of rebirth, and when that he may attain to the first state, he has put away views and opinions, and so, aloof from sensuous appetites, aloof from evil ideas, he enters into and abides in the first jhana, progress whereto is painful and intuition sluggish, and which is empty. Then there's contact, balance. Now these nor are states that are good. But when, as the result of just this good jhana having been wrought, having been cultivated in pursuit of higher ideal, he, aloof from sensuous appetite, aloof from evil ideas, enters into and abide in the first jhana. Progress whereto is painful and intuition sluggish, and which is empty, which is signless, which is aimless, then there's contact, balance, and these are states that are indeterminate. Repeat in the case of each of the remaining jhanas in the fourfold system and of all jhana on the fivefold system. The second, third, and fourth modes. Which are the states that are indeterminate? When he cultivates the jhana of the higher ideal, the rapt meditation, whereby there is an ongoing forth and onward, making for the undoing of rebirth, and when that he may attain to the first stage, he has put away views and opinions, and so, aloof from sensuous appetite, aloof from the evil ideas, he enters into and abides in the first jhana. Progress whereto is painful, but intuition's quick, and which is empty. Kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký Thứ bây giờ mười lại mấy giờ lại có tam tam ức ức dạ dạ xoa xoa thấy thấy a tu la la ca ca lộ lộ la la long long nữ nữ long long vương vương cơ cơ bản bản trà trà cành cành thác thác bà bà cung cung dược dược pháp pháp được được thọ thọ ký ký họ họ vui vui mừng mừng hân hân hoan hoan đều đều sanh sanh lòng lòng hy hy hữu hữu chưa chưa từng từng có có biết Phật Phật Thế Thế Tôn Tôn trí trí huệ huệ vô vô tận tận tối tôn tối
tăng trí huệ vô ngại bất khả tư nghị. Họ lại còn được nghe pháp môn thứ đệ. Đối với Phật họ sanh tâm tin tưởng là đạo sư là vô tận huệ. Đối với chánh pháp của Phật sanh lòng hiếu tất vì cội dường nên khá khởi tinh tấn nói kẻ than thán rằng chúng con than than đấng cứu thế vì Phật đầy đủ trí huệ vậy vô tận vô lượng như biển cả. Thế tôn thật tốt không ai bằng diệu gì được biết được khinh rằng hư không còn biết được rộng hẹp sức trí huệ của Đức Như Lai. Tất cả chẳng ai đo lường được biết các chúng sanh lòng kính tin nhận người đang độ đều độ xong nói người được độ biết xu hướng nên Phật là không ai sanh bằng tùy chúng tu tạo nghiệp thiện ác. Tất cả chỗ sanh thọ không hình biết rõ căn tin đang thọ pháp nên Phật là không ai sanh bằng tham dục ác hành sân khóa hành si hành phiền não. Phật đều biết kiêu mạn Phật vô cùng biết rõ nên Phật là không ai sanh bằng chúng sanh. Ở đây nhiều lắm rồi Như Lai biết rõ nghiệp đạo họ. Thế Tôn biết họ rất lanh lệ nên Phật là không ai sanh bằng thiện huệ. Thấy rõ các thế gian tùy phương thiện họ có lỗi lầm và cùng nữ ngôn họ sai lỗi. Thế Tôn thấy rõ tất cả tại trong lôn đạo ở bao lâu tùy họ thọ khổ nhiều hay ít và họ thọ lấy các thứ thân. Tất cả Thế Tôn đều thấy biết tùy xuống biết nào họ phá khỏi phương tiện tạo tác và lấy nghiệp theo nghiệp thọ lấy các thứ khổ. Tất cả đạo sư đều biết rõ tùy họ chỗ cao đạo giải thoát ở trong Phật pháp đạo xuất gia tự thân tu học thân đạo rồi dứt hết phiền não. Phật đều biết ở trong Phật pháp có phạm phu dâu được xuất gia chẳng biết nghĩa cho bái pháp diệu của người tri. Thế Tôn cũng lại biết rõ họ những kẻ chờ bài chánh pháp ai nghiệp ai mang nhân khổ não tùy tại địa ngục ở lâu mau. Như Lai cũng đều biết rõ cả nơi Phật đã được kính tin sâu suốt gia thọ trì tạng chánh pháp quán sát cả pháp thấy đều không dứt trừ. Tất cả đường sanh tử chẳng muôn tất cả thân sanh tử quan sát thân này dường như ảo biết các âm thanh đều như hương ở vững nơi đạo Phật cũng biết tán thán đạo sư không sanh bằng nơi con chỗ được khói phương đức dùng phương đức này nguyện thành Phật cũng nguyện chúng sanh thành chánh giác. Đức Thế Tôn biết chúng giả xóa tâm tâm kính tin nên hiện tương mỉm cười họ mạng đã tán tỳ khéo nói ca hỏi nói rằng Đức Thế Tôn hiện tương mỉm cười ngưỡng mong cho biết nhân duyên cười. Tất cả chư Phật nhân vô cơ mà hiện ra tương mỉm cười ấy nay đại chúng này đều hoài nghi vì thấy đạo sư mỉm cười vậy ngưỡng mong Thế Tôn trừ nghi cho khiến tất cả chúng được mừng rỡ. Nên người được kính tin với Phật và người biết chánh pháp vi diệu người tâm kiên cố bất động ấy nguyện Phật tuyên nói cho họ nghe. Đại chúng tại đây đều hoài nghi tất cả chiêm ngưỡng bác Như Lai hôm nay sẽ có những sự gì duy nguyện Thế Tôn nhất nghi cho hôm nay ai hiện đại thần lực hôm nay ai phát đại tinh tấn hôm nay Phật cùng ai thân hữu nơi đại chúng này xin hiến hiện lành thầy mâu ni thương thế gian ngưỡng mong dứt trừ các nghi hoặc trời trời đại chúng đều được
được nghe hôm nay tất cả các mười đức thế tôn nói cả đát mã thanh tỳ kheo rành lành thấy lời hỏi của mã thanh này sẽ lợi ích lớn thế gian cho ông hỏi được nhân duyên cười nên khen ông khéo hiểu ý Phật này Phật sẽ đáp ơn nghĩa ấy ông đơn nhân tâm chuyện lắng nghe biết tâm ý các giả xóa rồi Phật vì thế gian hiện mỉm cười các chúng giả xoa lòng kính tin vì họ biết Bồ Đề tánh diệu khen Phật công đức chân thiện rồi phát tâm xu hướng đại Bồ Đề vì họ biết các pháp không tất trừ khiến tất cả tương hư vọng hiện bỏ tất cả loài sanh tổ phát tâm xu hướng đại Bồ Đề do sắc thiện định biết các âm chỉ là thế đế chẳng chấm trước chẳng trước sanh tự như hoa sen phát tâm xu hướng đại Bồ Đề nhận sự chướng ngại trong sanh tử họ thấy là không chẳng bị luộc biết Phật Bồ Đề vô thượng rồi họ có thể tu Bồ Đề hạnh những sanh lão tử thấy đều không đây là đạo Bồ Đề vô thầy đó đại Bồ Đề an ổn biết âm tự tánh không tịnh rồi Bồ Đề tự tịnh tánh cũng lìa hạnh Bồ Đề được tu cũng không tri biết như vậy phạm chẳng rõ hay quan tri họ tánh tự không cảnh giới được quan đều tịnh diệt bởi biết pháp biết thấy đều không người này hãy tu Bồ Đề đạo phải biết không cũng tánh tự không tướng và nguyện cũng không thể tên nếu người có thể biết như vậy người này hãy tu hạnh chân thiệt rồi người đại chúng nghe đây rồi sanh lòng mừng rõ được lợi ích nơi Phật tất cả kính tin rồi tâm trụ câu Bồ Đề tịnh tịnh này cung dường thụ thánh này rồi tâm chúng giả xoa đều thanh tịnh nhân bậc trí này bỏ quý đạo hưởng thọ vui trong hiện đạo nơi nhiều đức Phật thối vị lai họ dùng thần thông trong một niệm nơi nhiều Phật độ năm cung dường ở chỗ chư Phật được pháp nhận nơi các thế giới trên cõi thương người trí hay dùng thần lực đến quan thế gian này như ảo người trí du hành không thủ trước giả xoa dụng mạnh cung dường Phật sẽ được vô thượng đại Bồ Đề cũng được vô thượng tịnh Phật độ trong mai sẽ độ vô lượng chung chung mai sẽ thành thế gian giải tất cả đồng hiểu vô biện tri danh nghe mười phương thọ ngàn kiếp tri huệ tỏ mang tịnh diệt đạo chư Phật ai có chúng thành vẹn dường như tình tu giữa đêm vẹn chúng ai dễ được đại Bồ Đề tất cả không có sự nạn khổ đời người đại chúng nghe đây rồi vì đã Bồ Đề ông hưởng rất tâm học kiên cố phát tinh còn dùng sức tinh tấn gì công hành pháp hội Bồ Tát kiến thiệt phẩm giả xoa họ ký thứ 10 hết Nam Mô Đại Bảo Tích Trội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bảo Tích Trội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bảo Tích Trội Thượng Phật Bồ Tát Nam nguyện đem con đức này hướng và các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo Nam tất chốn. chúng ta nghỉ sớm một chút, các vị giải lao chúng ta qua phía bên kia không?